สวัสดีค่ะทุกคน Hi everyone welcome to Thai with Sarah วันนี้นะคะเราจะมากรบผมกันนะคะ Since you guys know that I just turned 39 I have a lot of gray hair already gray roots and so today I'm here to have them dyed กรบผม yeah to dye your hair in Thai or hair color is กรบvowel o sara o yeah กรบ and you can trill r or you can drop r in conversation รอเรือ yeah you can say กรบผมผม is hair กรบผมกรบ is low tone ผม rising tone กรบผมเราเรียกว่าย้อมผมก็ได้ใช่ไหมย้อมผม yeah ย้อม or you can say ย้อมผมย้อม is to dye yeah d y e dye ย้อม high tone ย้อมผมย้อมผม yeah ย้อม high tone again ย้อมผม rising tone ผม this is my hairdresser ผมงอก it's really cool ก็ผมงอก โกรกผมงอก yeah white gray hair is ผมงอกyeah งอกผมขาวก็ได้ใช่ไหม yeah we don't say white in Thai we say white hair in English is gray hair right? In Thai we say ผมขาวyeah ขาว is white yeah in Thai we don't say ผมเทา or gray hair we say white hair ผมขาว or another way to say is ผมงอกโลทนผมงอกแบบlike AW งอกโลทนงอก this one you gonna spell with งองู sound งอกผมงอก which one you guys like better ชอบอันไหนมากกันผมขาวหรือผมงอกผมงอกแล้วผมงอก yeah I think we say ผมงอก yeah I think we say ผมงอก yeah ผมงอก yeah someone asked if I'm 19 or 29 unfortunately or fortunately I'm 39 39ค่ะ just turned 39 2 weeks ago yeah so I always have problem with like gray hair since I think since I was before I hit 30 I started to have gray hair already like so I need to kind of dye it the roots yeah เขาเรียกว่าอะไรนะกรกโคนใช่ไหม yeah we say กรกโคน means base yeah also sort of o โคน similar to the word คน right that one is sort of o short คน means person or human or classifier for human คน but this one is โคน means root or base yeah so กรกโคน mean you just touch เขาเรียกว่าอะไรนะkind of retouch the base of the hair the roots yeah the hair roots yeah we call that กรกโคนso just a little young for gray roots aren't you I know right that's not fair life is not fair เขาบอกว่าเด็กเกินไปสำหรับ gray roots actually my sister also has gray roots and she's only 35 yeah anyways it is what it is I guess I was actually trying to find ways to reduce gray roots but I heard that once they turn gray they cannot go back being black right so I guess it's too bad yeah so maybe let me know if you guys have the same problems like I do like I need to come to a salon every month and get these gray roots like dyed every month it's kind of annoying because I don't really ต้องทำทุกเดือนนะคะทำทุกเดือนเนี่ยทำ do ทุก high tone yeah ทุกเดือน is month yeah so this word is actually hard to say in Thai เดือนว่าเอื้อ and then add n at the end yeah เดือนทำทุกเดือน every month ทุกเดือนใช่ก็สอนไปด้วยทำทุกเดือน it could be anything else too if you want to say or explain an action that you need to do every month you can say ทำwhatever that is ทุกเดือน yeah you have to
ทำเงินเนี่ย make money ทุกเดือน Yeah. ทำเงินทุกเดือนเนี่ย Yeah. Every month one time. Thank you, Sarah. Come to me every month one time he means like you come to my salon every month once a month yeah แต่ว่าก็บางทีมันก็ไม่ต้องจำเป็นต้อง1 เดือนนะบางทีถ้าเห็นผมขาวแล้วก็มาได้เลย he said if you 20 days อย่างเงี้ย 20 days yeah it doesn't have to be exact 30 days but could be like 20 days yeah แต่ว่าเจ้าของตึกไก่อยากขึ้นเร็วมากเลย เหรออ๋อโอเค 15 วันก็มาแล้วอะผมขาว his name is ไก่ by the way guys ไก่ means the first letter the first consonant พยัญชนะตัวแรกไงของภาษาไทยอ่ะ ไก่ ไก่อ่ะกอไก่ yeah that's his name กอไก่ไก่ไก่ he's actually my age and he looks young too yeah I'm 39 39 year old 39 year old อายุ 39 ค่ะ อายุ 39 Hi Xian Yang hello anyways I just want to thank you for your support and love and care for my last post I didn't get to read the comments yet I'll get to them tonight and yeah I'm feeling better feel a little less overwhelmed okay ค่ะนี่นะคะ I'm supposed to wear a mask but because the color will get all over the mask anyway so that's why I'm not wearing a mask right now yeah but I will wear it as soon as I finish this and you guys see my gray hair the white color มือเธอดำมากอยู่ it's not the gray hair it's the chemical the solution yeah ตลกจัง you see this black I actually like to get my hair dyed in brown or red but because of the gray roots it's so annoying that's why like I cannot really get like my hair dyed in red because it's gonna come out like gray or white soon and so I prefer to do it just black like super black ดำมากๆหรือว่าดำปีyeah ดำปีโอเคเธอให้เขาพูดเลยไหมให้เขาพูดในไลฟ์เลยคนนั้นได้ยินเสียงมาถึงไลฟ์เดี๋ยวมาคุยหน่อยสิสัมภาษณ์ภาษาไทยคนนี้ชื่ออะไรข้างหลัง เจี๊ยบเหรอ เจี๊ยบ you guys know the word เจี๊ยบเย็นเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ อ๋อนั่น but if you change your บอใบไม้ to วอลแหวน it's gonna be peanuts word เจี๊ยบ ใช่ปะ หวานเจี๊ยบลูกเจี๊ยบ ลูกเจี๊ยบ okay alright so this is my neighborhood pretty quiet here nothing much how are you guys doing are you in Bangkok oh by the way we're going to give the money the donations to the foundation that I mentioned next Tuesday we're gonna go there at 10:30 unfortunately we cannot join the kids for lunch but we're gonna go there give the money and maybe take some photos with them and then we're gonna move to Pala Pizza at Terminal 21 later so if you want to join just direct message to this page and then we're gonna give you the information thank you so much for all the donations and the stars that you gave me so I put towards the donation as well alright so okay so today we learn โกรกผม yeah ย้อมผมโกรกโคน yeah gray roots the dye gray roots โกรกโคน what else มีอะไรผมงอกผมขาว gray hair but in Thai we call it white hair แล้วก็หมดยังแค่นี้เนาะ that's it and after this I'm gonna go to get my hair washed she's gonna wash my hair wash hair is สระผม ปิดผมขาวแปลว่าอะไร โอ้โหยากไปนะปิดผมขาวเลยเหรอปิดผมขาว he said ปิดผมขาว that's like very formal ปิด is like conceal yeah ปิด is close right or turn off but ปิดผมขาว means conceal or hide the white hair yeah or gray hair so after this he's gonna wash my hair yeah wash is สระผม yeah สระผม and the word สระ we cannot use with anything else สระ low tone you use for hair only you cannot say สระจาน do the dishes or สระผ้า like
you know wash clothes wash clothes in Thai will be ซักผ้าซักผ้า and do the dishes will be ล้างจาน that's different ใช่ป่ะภาษาไทยไม่เหมือนเนาะสระผมล้างจานซักผ้า someone said leave the natural color my natural color is white เขาบอกว่าให้ทิ้งไว้สีธรรมชาติซึ่งก็จะกลายเป็นคุณป้าคุณยายแก่สิ ธรรมชาติไม่มีค่ะ oh, natural color is white ไม่เอาค่ะ I don't want it okay guys so I'll see you again next time and yeah I'll show you the finished product later oh thank you for the 10,000 followers I just hit 10,000 followers yesterday so very happy pretty exciting and yeah hope to grow more and more I am eligible to monetize my videos on Facebook now if you want to support me you can send me stars and on top of that you can just watch my videos so I started to post longer videos on Facebook now and the only thing that you can do and support me I can make money from Facebook page if you can just keep watching my videos and I just need a lot of minutes and views so if you keep watching my videos I'll make money from it so just watch them a lot and that will really help me it's like win-win okay alright thank you so much for watching and see you again next time bye bye ค่ะ